水马龙，这是印尼的鸡。白墙红瓦和式建筑，这是印尼的席。位居东南亚战略要地，印尼自古以来就是东西方势力要冲。雅加达古名巴达维亚城，17、18世纪是海上丝路商船贸易聚集地。然而，不是每艘船都能顺利抵岸，满载而归。不敌海象诡谲多变，失控翻船的悲剧也不少。Place where we exhibit treasures from sunken ship, mostly from China. 走进印尼国家博物馆，一个个年代久远、覆满珊瑚礁的陶瓷器映入眼帘，有的上漆青花图腾，有的印有中文字。这些都是从印尼海域捞起、沉睡上百年的古物，记录着一场2世纪前海上丝路贸易时代的船难悲剧。This is the map of the ancient trade routes. So the red one, we see it from the southern China goes to Batavia. This is the ancient route used by the ancient Chinese traders. So the blue one here is the route of the taxing. They left Amoy, I believe it is Xiamen now. 1822年，清朝道光2年。当时从厦门出发的泰兴号满载2000多人、数十万件陶瓷器，打算到印尼移民做生意。没想到途中遭遇海盗，让他们不得不偏离航线，却在即将抵达巴达维亚城时，不幸触礁，船失控下沉，1600多人来不及逃生，丢了性命。估计价值达几十亿的珍贵陶瓷器也就此沉入海底。Batavia back then was an entrepot for international trading route. So the port was so big. The ceramics was supposedly to sold for the wealthy Chinese in Java. 死亡人数之多，损失利益之大，泰兴号因而被称为东方版铁达尼号，却让人一窥古代海上贸易盛况并不亚于现代。甚至各方势力因为利益相冲，不惜发生流血冲突。In the behind of us, there is a historical building. It was a governor office of the VOC. 荷兰殖民时期的市政厅气派雄伟，但厅前广场却是令人闻之丧胆的刑场。When the bell ringing in the top of this building for announce if there is want to execute the prisoner. Governor VOC see the process from this window. 1740年，这个地方也成为大规模处决华人之地。当时巴达维亚城涌入大批华人，荷兰殖民当局忌惮华人势力恐威胁其统治地位，便大规模焚烧住宅，砍杀上万名华人。The Chinese wanna attack or wanna broke the threat of the VOC. So at that time they killed so many Chinese.We call it geger pecinan at that time. 殖民时期利益主要是香料。荷兰东印度公司之所以在巴达维亚设立总部，就是觊觎印尼东部摩鹿加群岛如丁香、肉豆蔻等珍贵香料。除此之外，他们也进一步收取邻近地区如日本、中国的资源，运回欧洲。当时台湾位处贸易网的一环，东印度公司也在热兰遮城，也就是现在的安平古堡设立分部。The function of this canal is for the main transportation to bring the spices from the harbor to the central city, and then they dry in the right and left side with so many warehouse at that time, and then they bring back with the ship to go around the world. 过去印尼身为殖民地，看着列强在自己的土地上掠夺征战，并没有太多话语权。直到2战后独立，才正式成为自身命运的主宰。我背后这栋白色建筑物是印尼脱离荷兰殖民统治的象征，它的特色是塔顶的金色火焰，目的是用来提醒当地民众不要忘记独立建国的艰辛。而今天的印尼在国际事务上也拥有更多主导权，是东西方争相拉拢的要角。
2022年，印尼举办 G20 峰会，原本王不见王的拜登与习近平，在印尼总统佐科威的见证下齐聚一堂。21世纪列强争霸换成了中国与美国。然而，不同于殖民时期，今日的印尼主权独立，国际事务游走大国之间，也与东协诸国结盟，形成区域力量，主动在国际舞台争取谈判话语权，拥有更多筹码。